Welcome back, students. So let's resume back with the problem number 7.19. So this is the problem statement. A satellite orbits the Earth at a higher height of 400 kilometers above the surface. How much energy must be expended to rocket the satellite out of gravitational influence? Mass of the satellite is 200 kg. Mass of Earth is given. So the radius also there. So universal gravitational constant எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. Okay. So எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Okay. So for this we have to push the racket to an height of h. Okay. This is a new height uh, from the center. Okay. So from the surface of the Earth. So if we have an Earth, so we have to push the satellite to a new height given by h. Okay. So at this point, it is the total distance is, this is the radius of Earth. So the total distance will be h plus re from the center. Okay. So if we calculate from the center, the distance of the satellite will be r equal to re plus h. Okay, where h is the distance from Earth's surface. So this is the distance at which we have to calculate the energy. Okay. So the energy required to put a satellite at this height is nothing but the potential energy required. Okay. So the energy required to put a satellite at this height height h is E equal to minus GME em divided by the distance from the center. So the distance is r. Okay. So this is the distance from the center. Therefore, if we substitute the value of r, we get the energy required to put a satellite at a distance h from the surface of the Earth is given by minus GME em divided by re plus h, where I have substitute the value of r from this equation. Okay. So this is the energy, total mechanical energy of a satellite of mass orbiting Earth at a distance this r. Okay, from the center is given by this equation. Okay, so this is the equation. So we have to find the energy required to rocket. Okay, so the energy required to rocket is delta E. So the energy required to rocket satellite is E infinity minus this energy. Okay, so if we subtract this energy, we get the energy required to put a satellite at a height h. Okay, so E infinity is 0. Okay, so the potential energy at infinity, so this is the energy at infinity. This is nothing but energy at infinite distance. Therefore, we have delta E, the energy required to put a satellite is 0 minus this value, which is minus GME m divided by RE plus H. Okay. So this we have already derived in equation, but I திரும்பியும் இங்கே வந்து ஒரு தடவை derive பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். Okay, so this is the energy required to put a satellite at a distance h from the surface, or re plus h from the center of the Earth. So which is minus of minus becomes plus. So G m e m divided by re plus h. Okay, so we know the value of G. So these are the values given. So given values, G equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square kg inverse square. Okay, and we have also have the mass of the satellite. This is mass of the satellite, small m is 200 kg. So this is in kg, so no problem. So mass of the Earth me is 6 into 10 power 24 kg. This is in kg, so we can use directly in our formula. So another thing is radius of the Earth, re. Okay, orbital radius of the Earth, re, which is 6.4 into 10 power 6 meters. So this is in meters, so no problem. And another thing is height of the orbit.
small h. Okay, so this is the height of the orbit, which is given as 400 kilometers. So we should convert it to meters. Therefore we have zero point 0.4 into 10 power 6 meters. Okay, so everything we have for our formula, for substituting in our formula. So the director substitute பண்ணி solve பண்ணனா we get the height. Okay, so the energy. So we also have to find that small r. Okay, so this denominator is small r, so which is Re plus H. Re plus H equal to, so 6.4 plus 0.4 is 6.8. So 6.8 into 10 power 6 meters. Okay, I have added this too. That's why I converted to 10 power 6 units. Instead of 4 into 10 power 5, I used zero point 0.4 into 10 power 6 meters. So we have Re plus H. So we also can find GMEM, which is the numerator. This one. Okay. So if we found that one, we find that one, we get 6.67 into 10 power minus 11 into 6 into 10 power 24 into 200. So if we solve for this, you will get 8.004 into 10 power 16 joule meter. Okay, so this value in the unit of this one is joule meter. So GMEM. So we can substitute everything in our equation to find the energy. Delta E equal to GME by M divided by RE plus H. So this formula. In the formula substitute பண்ணோம்னா we get the energy required to put a satellite on height h. So which is 8.004 into 10 power 16 divided by 13.6. So we have 2 into 13.6. So this formula இங்க வந்து 2 வரும். Okay, so 2 times. So here also we have 2. இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஒரு 2 இருக்கு. So this is a formula which we have already derived in our theory படிச்சிட்டு இருந்தோம்ல, அதில் derive பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் நான் இங்கே 2 போட மறந்துட்டேன். ஓகே, just add 2 here. So it's therefore நம்மளுக்கு 2 times we have the value for Re plus H, which is 6.8 into 10 power 6, I think so. 10 power 6. Okay, so if we substitute this value and we solve, we get நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா delta E வந்து delta E is approximately 5.885 into 10 power 9 joules கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்தது. இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. So round off பண்ணோம்னா we have delta E, that is the energy required to put a satellite at a height h from the ground surface. Delta E equal to 5.89 மாத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 5 இங்கே நம்ம ட்ரங்கேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு we have to raise the value of the previous number by 1. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா 8 becomes 9. Therefore we have 5.89 into 10 power 9 joules. Okay, so this is the answer. So let's move on to problem number 7.20. So this is the problem statement. Two stars, each of solar mass means it's the mass of the sun, are approaching each other for a head-on collision. Okay, so we have two stars. They both have a
one solar mass. So they are equivalent to one sun. Okay, so the two suns are approaching each other. Okay, so approaching each other for a head-on collision. When they are a distance 10 power 9 kilometers, their speed are negligible. What is the speed with which they collide? Okay, so we have to find the speed at which speed at which they will collide. Okay, so the radius of each star is 10 power 4 kilometers. So the radius is 10 power 4 kilometers. 10 power 4 kilometers. Assume the star to remain undistorted until they collide. Okay, so இங்க வந்து நம்மளுக்கு for taking finding the radius, so இது வந்து undistorted இருக்கு. So usually ஒரு ஸ்டார் மூவ் ஆகும்போது its shape may distort. இது மாதிரி distort ஆயிடலாம். So இது மாதிரி distort ஆகாம we have a spherical shape னு சொல்றாங்க. Okay, so இப்போ we have to find the velocity with which it will collide. Okay, so when they are distance 10 power 9 kilometers, the speed are negligible. What is the speed with which they will collide? So what's the velocity at which they collide? Okay, so அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So இதுக்கும் we have to use the principle of conservation of mechanical energy. இந்த set of problems எல்லாமே வந்து exploits the concept of conservation of mechanical energy. So முன்னாடி ஒரு செட் பார்த்தோம், that is part 1 and part 2ல வந்து Kepler's third law தான் எக்ஸ்டென்சிவா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். whereas இப்போ வந்து we use principle of conservation of mechanical energy. Okay, so we have to find the initial kinetic energy, initial potential energy, and thereby we can find the initial total mechanical energy, which must be equal to the final total mechanical energy. Okay, so that is by conservation total mechanical energy, we can write EI equal to E final. So this must be equal to KE initial plus PE initial. This should be equal to KE final plus PE final. Okay. So let's try to find the KEPE, initial kinetic energy and potential energy. So they have given when these two stars are 10 power 9 kilometers away. Okay, so அவங்களுக்குள்ள இன்னும் அந்த attractive force வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, அதனால they are not moving. Okay, so when they அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா attractive force built up ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் they starts to move. அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க when they are at distance 10 power 9 kilometers, the speeds are negligible. That is, their initial velocity are 0. Okay, ஸோ அதுக்கப்புறம் they will start to move slowly. ஸோ ஸ்பீட் இருக்கும், ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் இருக்காது. ஸோ we can neglect the speed. Okay, so therefore the initial velocity வந்து is 0. இது வந்து given. Okay, இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அவங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருப்பாங்க, அப்போ their distance of separation RI, okay, is 10 power 9 kilometers. So இதை வந்து we have to make it to metersக்கு மாற்றணும். Therefore it is kilometersக்கு வந்து we have to add 10 power 3 meters. Therefore we have 10 power 12 kilometers, sorry, 12 meters. Okay, so 10 power 9 kilometers is 10 power 12 meters. Therefore we can find the kinetic energy and potential energy, initial kinetic and potential energy. Since V equal to 0, velocity 0 நால initial kinetic energy 0 இருக்கும். Okay, since we know that half mvi square, this is வந்து initial kinetic energy. So இங்க vi வந்து 0, therefore the whole thing becomes 0. So அதே மாதிரி we can find the potential energy. So potential energy, initial potential energy is minus GME M divided by RI. Okay, so இதுதான் potential energy, which is நம்மளுக்கு அது அதுக்கப்புறம் substitute பண்ணிக்கலாம். So இப்போ நம்ம next we have to find the final. So this is initial state. Okay, so next we have to find the final state. So when they collide,
final state. So final state, they have a distance of r plus r. Okay. So we have two stars. So when they collide, so the distance between the two centers will be, so இதுதான் அவங்க radius. Okay, so இதுதான் அவங்க radius. Therefore, the distance between the two center is r plus r, 2r. Okay, so the final distance RF, final separation, RF equal to r plus r. Okay, which is 2r. So this is the final separation when they collide. Okay, and we have already provided the value of r இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. So the radius வந்து it's 10 power 4 kilometers. So the radius of each star is 10 power 4 kilometers. இது இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. So we have to convert it to meters, kilometersல கொடுத்திருக்கிறாங்க. So 2 into 10 power 4 kilometers or RF equal to, for kilometers we have to put 10 power 3 meters. Therefore 2 into 10 power 4 into 10 power 3 meters, or RF equal to 2 into 10 power 7 meters. So this is the distance of separation after collision. Okay, so அதுக்கப்புறம் we have the velocity, so which we have to find. நம்ம velocity கண்டுபிடிக்கணும். So potential energy is same, so we can use this RF to find the potential energy. So final kinetic energy kf equal to, so இதுக்கு velocity தெரிஞ்சாதான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். So we just have the final velocity as v னு வெச்சுக்கலாம். Okay, therefore we have of m v square, okay, or vf square, vf square னு வெச்சுக்கலாம், where vf square is the final velocity. இது என்னன்னு தெரியாது, we have to find. ஆனா இது என்னதுன்னா ஒரு பிளானட்டோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இப்போ ரெண்டு பிளானட்டும் they are approaching each other, so each one have a kinetic energy of mv square. So இப்போ இதுங்க ரெண்டு பேரும் கொலாய்ட் ஆச்சுன்னா we have another kinetic energy, so which is of another of, okay, of m vf square. Okay, so இங்கே தான் நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ணிடுவோம். கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கு we account only for a single planet. Okay, ஆனா இங்கே ரெண்டு பிளானட்டும் வந்து கொலாய்ட் ஆகுது, so they are approaching each other. Therefore the total kinetic energy will be the sum of each individual planet or star oda energy இருக்கும். Okay, therefore we have m vf square, off plus off வந்து 1 னு மாறிடும், so m vf square. So this is the final kinetic energy. Okay, so அதே மாதிரி potential energy கண்டுபிடிச்சிடலாம். final potential energy equal to minus g capital M divided by, இப்போ ரெண்டு கொலாய்ட் ஆயிடுச்சு, therefore the total mass is again m, okay, divided by rf. ஸோ இது ஒரு ஸ்டாரோட மாசு, இன்னொரு ஸ்டாரோட மாசு, ரெண்டுமே ஈக்குவல் மாஸ்னால, ஸோ ஒரு ஸ்டாரோட மாசு இன்னொரு ஸ்டாரோட மாசு, அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஹோல் டிவைடட் பை த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஃபைனல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியும் தெரிஞ்சிருச்சு, கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் தெரிஞ்சிருச்சு. We can substitute this in our conservation equation. So by conservation of energy, we have initial kinetic energy is 0 plus initial potential energy is minus g m square divided by ri. So here also we have, so instead of it should be m and m. Okay, so இங்க mass of earth அதே யூஸ் பண்ணிட்டேன், அப்படி கிடையாது. So mass of earth இன்னொன்று mass of satellite னு சொல்லியிருப்போம். இங்க வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் மாஸ் உள்ள ஸ்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ m தான் போடணும். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு we have
So Gm square by Ri. So the initial potential energy. This must be equal to the final total energy. So final total energy is m Vf square minus Gm square by Rf. Okay, so இது வந்து final potential energy. So இதை we can write it as, so mv square, அதாவது இதை மட்டும் இங்க சைடு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, so mvf square equal to, இதை இந்த சைடு வச்சுட்டு இதை இந்த சைடு கொண்டு போறேன். So we have minus gm square divided by Ri, இது இந்த சைடு போச்சுன்னா பிளஸ் ஆயிடும். So gm square divided by Rf. ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிடக்கூடாது. Ri and Rf are different. ஸோ இதுலேருந்து we can take out gm square as common எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டோம்னா we have 1 by Rf minus 1 by Ri இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த சைடு we have mvf square. ஸோ இதில் இருக்கிற m ஒரு m இதுலேருந்து போயிடும். ஸோ we have vf square equal to gm of 1 by Rf minus 1 by Ri. இதுதான் வந்து square of the final velocity. Okay, so velocity with which they will collide. So இதிலிருந்து we can even find the root எடுத்துட்டோம்னா we get to the velocity. So இதில் எல்லா வேல்யூஸும் substitute பண்ணிட்டு if we solve we get the answer. ஸோ இதோட ஆன்சர் மட்டும் என்ன வரும்னு எழுதிடுறேன். நீங்களே இதில் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. இதோட வேல்யூஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ இங்கே இடத்துல we have all the values. G எல்லாத்தோட வேல்யூஸும் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆர்ஐயோட வேல்யூ இருக்குது, விஐயோட வேல்யூ, விஐ தேவையில்லை நம்மளுக்கு, ஆர்எஃபோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜியோட வேல்யூ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இட் இஸ் 6.67 into 10 power minus 11. ஓகே, ஸோ எம்மும் கொடுத்துருக்குறாங்க, மாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. மாஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக 1 solar mass. Okay, 2 into 10 power 30 kg அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so we know G ஓட வேல்யூ தெரியும். So G is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square kg inverse square. So mass M equal to 2 into 10 power 30 kg. Okay, ஸோ அதுக்கப்புறம் we need RF. RF நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 2 into 10 power 7. ஓகே, ஸோ 2 into 10 power 7 meters. ஸோ RI வந்து இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இஸ் 10 power 12 meters. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி if you solve for VF, you will get VF is approximately equal to 6.67, sorry, VF is 2.58 into 10 power 6 meters per second. Okay, so இது நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி VF ஸ்கொயர் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். VF ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து 6.67 into 10 power 12 meters per second இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா you will get 2.58 into 10 power 6 meters per second. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போது வந்து 2.20. ஸோ ஃபைனல் ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம். ஸோ we have to solve 7.21. So the next problem is 7.21. Let me add the problem statement and we can discuss how to solve the problem. So this is the problem statement. We have two heavy spheres, each of mass 100 kg and radius 0.1 meter, are placed 1 meter apart. Okay, so நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்பியர் எடுத்துருக்கிறோம். ஸோ அவங்களோட ரேடியஸ் வந்து இது வந்து 0.1 மீட்டர். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சென்டரோட டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து இஸ் 1 மீட்டர் அப்பார்ட் ஆனால் ஹரிசாண்டல் டேபிள். இது எல்லாமே ஒரு ஹரிசாண்டல் டேபிளில் இருக்குது.
Okay, what is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of the sphere? இங்க இடத்துல they are asking to find the gravitational force and potential, okay, at the midpoint of the line joining the sphere. If an object is placed at the point in equilibrium, if so, if the equilibrium stable or unstable. So இங்க இடத்துல ஒரு பார்ட்டிக்கலை வச்சோம்னா இது வந்து இங்கேயே இருக்குமா, இல்லை இந்த ஸ்பியர் சைடு போகுமா, இல்லை இந்த ஸ்பியர் சைடு போகுமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கிள் வைக்கிறோன்னா அது ஈக்லிபிரியமில் இருக்குமா, ஏன்னா இந்த மாஸ் வந்து இந்த பார்ட்டிக்கிள் இந்த சைடு அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த மாஸ் இந்த சைடு அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்குமா, இல்லை எய்தர் சைடு எங்கிட்டாவது மூவ் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு நம்மளை அனலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் திஸ் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அட் திஸ் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர். ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம லெட் மீ மார்க் இட் அஸ் D1, இந்த டிஸ்டன்ஸை D2ன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் தான், D1 D2 ஈக்குவல் தான். ஸோ நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்ப்போம். ஸோ த டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னா the potential energy experienced by that object due to sphere M1 and sphere M2 என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே we have an object, ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. the potential energy experienced by this object is given by V1, okay, due to the sphere M1. அதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஸோ GM1 divided by இங்கே மைனஸ் போடணும், மைனஸ் D1, இந்த டிஸ்டன்ஸ். இதுதான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் திஸ் சென்டர் டியூ டு திஸ் மாஸ் M1. சிமிலராக நம்மளுக்கு we have பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டியூ டு ஸ்பியர் M2 ஆஃப் மாஸ் M2. அது வந்து என்னது, மைனஸ் GM2 divided by D2. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு we want to find the total potential energy. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பியரும் கிரியேட் பண்ணுற பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி is nothing but the total potential energy, V total. So V total is nothing but V1 plus V2. So இது வந்து velocity கிடையாது, potential energy PE. So which is given by G minus G M1, sorry, small m1 divided by D1 square, sorry, D1 minus G M2 divided by D2. So இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா we have minus 2 GM divided by D. Okay, so where D is nothing but D1 equal to D2. ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கு, ரெண்டுமே சேம் மாஸாக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த V total. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்த வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாவே we can directly find the potential energy. அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ என்ன கேட்டுட்டாங்கன்னா, வாட் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் at the point of the line joining the center of the sphere. So line joining the center of the sphere. ஸோ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ the potential energy வந்து V total. ஸோ இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். minus 2 into for G we can substitute 6.67 into 10 power minus 11 into mass வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க, it is 100 kg, 100 divided by distance. Okay, so distance வந்து 0.5. So the distance D is 0.5. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சோம்னா we have, ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி if you find V total will come as minus 2.668 into 10 power minus 8 joules per kg ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள், you will get this answer. ஸோ அந்த ஆன்சர் எதுக்கு கொடுத்துருக்குறேன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சருக்கு க்ளோஸாக வரணும். ஓகே, ஸோ இதுவும் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வேல்யூவோட நம்ம இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா we get 2.7 வரும், minus 2.7 into 10 power minus 8 joules per kg. ஸோ இதுதான் V total. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி they also asked the force. ஓகே, வாட் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்ல வந்து இஸ் நத்திங் பட் F ஈக்குவல் டு
ஸோ ஒரு யூனிட் மாஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். நம்மளோட டெஸ்ட் மாஸ் வந்து யூனிட் மாஸ்ன்னு வச்சுட்டோம்னா we have g into m1 into 1 இந்த வேறு m1ன்றது யூனிட் மாஸ் டிவைடட் பை r ஸ்கொயர். ஸோ r ஸ்கொயர்ன்றது 0.5 the whole square. ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இழுக்கும். ஓகே, ஸோ இதுவே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இழுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் F1 டியூ டு மாஸ் M1. இங்கே அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் F2 டியூ டு மாஸ் M2. ஸோ இது வந்து சென்டரில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் தி ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டூ மாஸஸ். ஸோ ரெண்டு மாஸுமே ஈக்குவல் மாஸ். தேர்ஃபோர் இது F1 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதுவே F2 வந்து ஈக்குவல் டு த சேம் வேல்யூ GM1 டிவைடட் பை, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 0.5 நான் டின்னு வச்சுக்கிறேன், D1 வச்சுக்கிறேன். இங்கேயும் இது M2 D2. ஓகே, ஸோ அப்போது சின்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், சின்ஸ் M1 ஈக்குவல் டு M2, இதை வந்து நான் காமனாக எம்னு எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி D1 ஈக்குவல் டு D2, ரெண்டுமே சேம் வேல்யூனால இதை டின்னு எழுதிக்கிறேன். தேர்ஃபோர் F1 equal to GM divided by, ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக M இன்ட்டு M வந்திருக்கணும், நம்ம வந்து 1ன்னு எடுத்துருக்குறோம். ஓகே, ஸோ அந்த டெஸ்ட் மாஸோட வேல்யூ வந்து 1ன்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ GM டிவைடட் பை R ஸ்கொயர், ஸோ D ஸ்கொயர். ஸோ அதே மாதிரி F2 வந்து we have GM divided by D ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே மேக்னிடியூடில் சேம். ஓகே, ஆனால் டைரக்ஷனில் தே ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். ஸோ F1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் F2. தேர்ஃபோர் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து F total equal to, or the net force F1 plus F2 equal to 0 ஆயிடும். Okay, so the total gravitational force experienced by an object at this equilibrium point, இந்த பாயிண்ட்ல வந்து total gravitational force வந்து 0. ஓகே, அதனால பொட்டென்ஷியல் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. பொட்டென்ஷியல் வந்து இஸ் minus 2.7 into 10 power minus 8 kg, sorry, joules per kg. ஓகே, ஸோ இதுதான் பொட்டென்ஷியல். இந்த ஈக்லிபிரியம் பார்த்தா இட்ஸ் அன் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு மாசஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட சென்டர் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்டில் தான் we are analyzing the equilibrium. ஓகே, ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட டெஸ்ட் பார்ட்டிக்கிளை வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த டெஸ்ட் பார்ட்டிக்கிள் வந்து ஸ்டேபிள்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா, வென் வி கிவ் அ ஸ்லைட் டிஸ்டர்பன்ஸ், இதை வந்து ஸ்லைட்டாக தள்ளி விட்டோம்னா இது திரும்பியும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கே வரணும். இதை நீங்கள் தள்ளி விட்டீங்கன்னா திரும்பியும் இதே பாயிண்ட்டுக்கே வந்துருச்சுன்னா இது வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். ஆனால் இங்கே இடத்துல பாருங்களேன், ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இந்த சைடும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு, இந்த சைடும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. போத் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஸ்லைட்டாக இதில் இந்த சைடு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகிடும், ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ஸ் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இட் கெட்ஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் மாஸ், இந்த ஸ்பியரை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால இதில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதால் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வர முடியாது. ஸோ அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து டிவேட் ஆகி எங்கிட்ட போயிடும். ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட் வந்து இட்ஸ் அன் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட். ஓகே, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் தான். ஏன்னா ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வேலை செய்யுது. டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் சொல்லக்கூடாது, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வேலை செய்யுது. ஆனால் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஸ்லைட்டாக வந்து we will give a force. ஓகே, ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோன்னா அது திரும்பியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன், அதாவது இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கே இங்கே போயிட்டு திரும்பி அங்கே வந்துடணும். இல்லைன்னா இந்த சைடு தள்ளி விட்டீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கிட்டு போயிட்டு இப்படி வந்துடணும், மிட் பாயிண்ட் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வரணும். ஆனால் இங்கே நீங்கள் இதுக்கு ஸ்லைட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சைடு தள்ளி விட்டீங்கன்னா இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ அதே அப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வராது. இதுவே இந்த ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்லேருந்து தள்ளி விட்டீங்கன்னா இந்த சைடு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸோ அதோட ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் வந்து அப்போ வந்து ஸ்டேபிளான ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் கிடையாது, இட்ஸ் அன் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ தேர்ஃபோர்
force at the equilibrium point வந்து 0. Gravitational potential, total gravitational potential வந்து V is minus 2.6 2.7 into 10 power minus 8 joules per kg. ஸோ அதே மாதிரி இதோட ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் வந்து is unstable equilibrium point. Okay. ஸோ இதோட நம்மளுக்கு சாப்டர் 7ஓட ப்ராப்ளம்ஸ், நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. நான் நடுவில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன். அதெல்லாம் என்னதுன்னா எய்தர் ஆர் சாய்ஸ் மாதிரி, சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி. ஸோ அது வந்து யூ கேன் ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப். நம்ம புக்கில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நீங்கள் அந்த சால்வ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நான் பிக் பண்ணி தனியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த next exercise problems, that is chapter 8 problems வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.